My name is Fred Malak Mpitibwa Fred Malak from Kenya. Mvudde Kenya. Besides me is Nelly Akoth Andi ku lusegere ye Nelly Akoth and her daughter Farrell. ne muwala we Farella. We are here to testify about the goodness of the Lord Tuli wano okutulira obulungi bwa Katonda that He has done over our lives. bwakoze mu bulamu bwaffe. By profession, I'm a financial consultant. Nze ndi financial consultant, abantu banneebuuzaako ku by'ensimbi. I was here on the 15th of March. Nali wano nga 15 mwezi ogwokusatu. I came here to be prayed for by Prophet Samuel Kakande. Najja wano okusabira omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. He prayed for me Yansabira. and eventually gave me a blessed water. Era bwe yamaliriza n'ampa amazzi ag'omukisa. And through this, Era okuyita mu mazzi gano, I was able to get back to Kenya. nasobola okuddayo e Kenya. And fortunately enough, during that episode, Era eky'omukisa omulungi nti mu kaseera ako, the friend of mine happened to call me. mukwano gwange ono yankubira essimu. Actually, she was in deep predicament she was facing. Yali mu buzibu obunene. And she aired to me her predicaments. Era bw'atyo n'antegeeza obuzibu bwe yali ayitamu. I thought it wise to share with her Nalowooza nti kijja kuba kyamagezi okugabana naye. and also share with her through the blessed water that Prophet Samuel Kakande had given me. Nalowooza okugabana naye amazzi ag'omukisa Nabbi Samuel Kakande ge yampa. So through that, I believe she'll be able to testify about the same. Nakkiriza nti okuyita mu ekyo ajja kusobola okuwa obujulizi. Thank you. Mwebale nnyo. I am Nelly Akoth. Mpitibwa Nelly Akoth. Besides me is my daughter Farrell Neema Andi ku lusegere muwala wange ayitibwa Farella Neema and my friend Fred Malak. ne mukwano gwange ono Fred Malak. We are from Kenya. Tuva Kenya. My friend Malak, we used to be in a church choir in our church. Mukwano gwange ono Malak twayimbanga ffenna mu kkanisa. 2.5 years back, Kati myaka ng'ebiri kitundu egiyise. it happened one morning when my husband told us to leave the house. Ekyabaawo kiri nti makyagamu bwakya bukya omwami wange n'atulagira tuve mu nnyumba. I tried to reason with him because I am having a big boy of 23 years old plus Farella. Nagezaako okumubuuza owaayo ensonga ki kubanga muzaddemu abaana abakulu omulenzi wa myaka 23 ng'attako n'ono omuwala Farella. And he would not listen to us and he went into hiding. Naye nga tatuwuliriza era bwe yavaawo ne yeekweka. We had lived for 20 years and we had gathered wealth. We have a premise, 16 doors of the premise. We had by then 3 vehicles. He went away with the 3 vehicles and we were left in the compound. Kale nga mmaze naye emyaka 20 mu bufumbo tukoze tuwezezza ebyobugagga tulina ennyumba ezirimu emizigo 16 emmotoka 3 emmotoka 3 zonna yazikwata n'agenda nazo. We were left with the tenants. N'atulekera awo n'abapangisa. I searched for him everywhere and could not find him. Namunoonya buli wamu ne nnemererwa okumuzuula. We have an auditing office where I was the secretary. Tulina auditing office era nakolangayo nga secretary. Even changed the keys to the office. N'ebisumuluzo bya office yabikyusa. Problems continued adding themselves. Ebizibu byagenda mu maaso nga byetuuma. I became so thin. Nakogga nnyo. I was now homeless because I was still ordered out. Nga sikyalina maka wa kubeera kubanga bandagira nfulume amaka gange. I had depression. Nafuna okwennyamira. The depression was so worse. Era okwennyamira kwali kubi nnyo. It was so bad because I could not eat. I got very much depressed because I was losing the things that I worked for them for 23 years. I lost everything and I was homeless. Kale okwennyamira kwali kungi nnyo kubanga teebereza okukola kwange okw'emyaka 23 kwonna nga ngenda kufiirwa bwe ntyo ne nsigala nga sirina maka wa kubeera. I have a photo to show how I was very thin Nyina ekifaananyi okubalaga nga bwe and looked like an old woman. era nga nfaanana ng'olukazi olukadde. This is my photo. Kino kye kifaananyi kyange. This is how I looked. Bwe nti bwe nali nfaanana. This is how I grew thin. Bwe nti bwe nakogga ennyo. When we came to Nairobi, Bwe twagenda e Nairobi, I went to my sister's house. nagenda ewa muganda wange. Seeing us in that state, she could not be happy to accommodate us. Bwe yatulaba nga ffenna tufaanana bwe tutyo teyaba musanyufu kutuyingiza mu nnyumba ye. Going to my parents, they also were not happy to see me. They were very afraid and my dad told us no. Era ne bwe twagenda eri bazadde bange baatutya nnyo taata wange yagaanira dda n'agaana edda temubeera wano. So one day when I was scrolling my phone and looking for hope, I decided to call Malak because we were in the church choir. Kati lumu mba mpitaayita mu ssimu yange nnoonya ennamba z'abantu ani ayinza okunnyamba bwe ntyo ne ndaba ennamba ya Malak ono gwe twayimbanga naye mu choir.
I called different people. Some gave me numbers of witch doctors, but Malak, he shared with me this testimony of the ministry of Prophet Kakande. Abantu abangi be nakubira abamu bampanga magezi genda mbalogo era nga bampa enamba z'amasimu ez'abalogo naye bwe nakubira Malak yantegeeza obujulizi bwe yafuna okuva mu Kakande Ministries. And he also told me that he has come with blessed water. Yeah. If I can wish, he can send it through a parcel. Era nantegeeza nti mu Kakande Ministries yavaayo n'ekitereko eky'amazzi ag'omukisa nantegeeza nti bwe mbanga ngaagala asobola okugansindikira ne gantuukako. So I agreed. I sent him money immediately, and the next day I was having that blessed water. Manguda namuweereza sente ez'okugaweereza era enkeera waalo amazzi ago amatukuvu gantuukako. Luckily enough, eky'omukisa omulungi, on my way to town, mba ndi mu kkubo lyange erintwala mu kibuga, from the slums where I was now, nga nva eri mu mizigozigo eyo mu buyumba obw'ekyavu gye nali mbeera, I accidentally met my husband after 2 years. Labangwa ku mwami wange oluvannyuma lw'emyaka 2. He told me he's in an hotel in town. Nantegeeza nti alina woteeri mwali mu tawuni. But I didn't tell him I was on my way to get the blessed water. Nze saamubuulira nti ekintwala ngenda kufuna amazzi ga mukisa. The blessed water was in this bottle. Era amazzi ag'omukisa gaali mu kacupa kano. So when I came back, the blessed water was in my purse, and he asked me to take to him tea. Kaakati bwe nakomawo nga nfunye amazzi ge nga n'ag'omukisa, omwami wange y'omu nga nsaba munnaaye ndeeterayo kacaayi. So my friend Malak had told me to put some blessed water inside that tea. Mukwano gwange ono Malaka yali ambuulidde nti nzirira amazzi amatukuvu gano nteekeko mu caayi. So I took the tea for 3 days. He took the tea, then his eyes opened. Bwentyo namala ennaku 3 nga mutwalira kacaayi ako ng'akanywa amaaso ge the blessed water into the tea. Era nga nteekamu amazzi ag'omukisa mu caayi. On the 3rd day, olunaku olwokusatu, he asked us where we were staying. N'alyoka ambuuza nti abange ye mubeera wa? And he requested if he can rent a house for us. Era n'ambuuza olwo nga nsaba bannange nsaba bapangisiza ku nnyumba okubeera. We were very hesitant because we were afraid of him. We never knew where he came from because he left his beautiful premise to go and stay in a single room. Twasikattiramu ne tumutya kubanga tetumanyi gy'abeera. Gwe omuntu eyalekawo amaka ge n'agenda abeere mu kazigo. But he insisted and went and rented a house for us. Naye yalemerako ye n'agenda n'atupangisiza ennyumba. In a prestigious estate in Nairobi. Mu kifo ekirungi ennyo mu estate eri e Nairobi. Right now my immediate neighbors are ambassadors. Mu kaseera kano baliraanwa bange ba ambassador. I personally, nange ng'omuntu, Brother Malak told me owaluganda Malak yaŋŋamba to bathe with the water. Amazzi gano amatukuvu nga naabe. Put some in our drinking water. Nteekeko ne mazzi gaffe ge tunywa. So one day when my husband called me within those 3 days to go to town. Mu nnaku ez'essatu omwami wange bwe yankubira essimu n'aŋŋamba ngende mu tawuni. I was praying with the blessed water to wash away every poison in my system. Nali nsaba amazzi gano amatukuvu ganaaze obutwa bwonna obuli mubiri gwange. I was very much pressed to go to the washrooms. Era mba ndi awo ngenda okuwulira nga njagala okgendako emmanju. And everything came out like diarrhea. Era buli kimu n'ekidduka nadduka mbiro nekifuluma. And this is me now. I'm healed and delivered. Kati nzuuno wano nawonyezebwa nasumululwa. I give glory to Jesus. Ekitiibwa nkiddiza Yesu. I'm no longer depressed anymore. Mwebaza sikyalina kwennyamira nate. I sleep like a baby. Neebakanga omwana omuwere. People love me. Kati abantu banjagala. In August, we went back to our compound, the premise in Nyanza. Mu mwezi ogw'omunaana twaddayo mu maka gaffe e Nyanza. Everybody loves us there. Buli muntu yenna eyo atwagala. And here with me is a photo of where we are staying in Nairobi. Era kati nyina ekifaananyi eky'okubalaga amaka we tubeera e Nairobi. Jesus Christ changes the times and the seasons. Kristo Yesu akyusa ebiro n'ebiseera. No matter the situation. That's where we are staying in Nairobi. Awe tubeera e Nairobi. Akalulu ka Yesu. Give Jesus an applause. That is me. I was going to church. Oyo gwe mulaba yenze nga ngenda ku kanisa. Clap your hands for Jesus. I thank Jesus because as we were coming here, nebaza Yesu kubanga bwe twabadde tujja wano,
My husband funded for the four of us. I have my son also around. omwami wange yatusasulidde ebisale byaffe And he ebyokutambula also asked the man of God, Prophet Kakande, to pray for him. ffenna bana yatusasulidde sente ezatuleese ne mutabani wange waali wano era n'asaba omusajja wa katonda nabbi Samuel Kakande amusabire. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. During those hard times, Farella was in class 8. She was a candidate. mu biseera ebyo ebizibu ennyo Farella ye muwala wange ono yali mu class 8 era ng'agenda kukola ebigezo ebimaliriza. She too started behaving very funnily. naye yatandika okweyisa mu ngeri gye tutategeera She was writing suicidal letters and putting them in her books. ng'awandiika ebibaluwa bino bikiro kitwala munaku ng'agamba agenda kwetuga yette ng'abiteeka mu bitabo bye. So the teachers called and shared with me. abasomesa be bampita ne babimbuulira. I thought it was a joke. nalowooza nti byakusaaga. So after half term in February, bwe baamaliriza half term mu mwezi awo ogwokubiri I was taking her back to school. nali muzaayo ku ssomero. She was very quiet. She was always a quiet child. buli kaseera yabeeranga mwana musirifu. She was having her bag with her. yali akutte ensawo ye. And I thought she was following me because we were nearing school gate. ne ndowooza nti ntambula angoberera kubanga twali tusemberedde geeti y'essomero. But when I looked behind, I did not see her. naye ngenda okutunula emabega nga simulaba. I searched for her everywhere. I could not see her. nanoonya omwana buli wamu nga simulaba. Luckily enough, on our way, we met a fellow Christian ekyomukisa omulungi tuba tuli mu kkubo tugenda tusinkana mu kristaayo munnaffe who told us she saw her running very fast. eyategeeza nti yamulabyeko ng'adduka emisinde. She told us the direction where she was going to. She was running to the house where we had left. era n'atutegeeza nti yadduse ng'akwata kkubo liri eridda ku nnyumba eri gye twavaamu. The way she was young, the six men could not touch Farella. yali muwala She muto was aggressive. Naye nga She was biting people. nga n'abasajja omukaaga tebamuyinza nga mukambwe nnyo aluma abantu. She was tearing everything around. We took her to school by force nga buli that kimu day. kyonna ekimuliraanye ayuza kiyuza amenya kimenyi era twamukwata lwampaka omutwala ku ssomero ku lunaku olwo. That day in school, those people never had peace. ku olwo abaali ku ssomero tebaafuna mirembe. She was expelled from school in term 1 and she was a candidate. yagobebwa ku ssomero ng'ali mu ttaamu esooka so nga atagenda kukola ebigezo ebimaliriza. Because I did not want her to die, kubanga nali saagala afe. luckily enough, I gave Farella the blessed water during that time. ekyomukisa omulungi nakwata amazzi ge gamu ag'omukisa ne ngawa Farella mu kaseera ako. She bathed with it. n'aganaaba. She drank some in her drinking water. natuteeka kukola mu mazzi ge ganywa n'anywa. Farella passed her exams. Farella yasobola okumaliriza ebigezo bye ebimaliriza era n'abiyita bulungi. And she's now in the prestigious school in Nairobi. era kati ali mu ssomero eddungi ennyo e Nairobi. After bathing with the blessed water, ng'amaze okunaaba amazzi ago ag'omukisa. Farella has never seen any demon in her life again. Farella taddangamu kulaba muzimu gwonna mu bulamu bwe nate. After Farella was chased away from school, she would see the demons laughing at her. Farella nga bamaze omugoba ku ssomero yalabanga emizimu nga gimusekerera. They have never laughed at her again. tegiddangamu kumusekerera nate. Farella is completely delivered. Farella yasumululirwa ddala. No suicidal thoughts. She's even my advisor now in the house. takyalina birowoozo bya kwetuga kwetta era kati awaka yampa amagezi. When I took her back to school, bwe namuzaayo ku ssomero she is very well in school. She does well. asoma bulungi ddala. Remember, this is somebody who never sat in a classroom for the whole year. mujjukire ye mwana yamala omwaka mulamba nga tatuddeeko mu kibiina. Glory back to Jesus. ekitiibwa kidde eri Yesu. I thank Prophet Kakande for the prayers of the blessed water. neebaza nnyo nabbi Samuel Kakande olw'okusabira amazzi gano ag'omukisa. Clap your hands for Jesus. Tukubire Yesu engalo. My name is Farella Neema, bitibwa Farella Neema. and besides me is my mother andi ku lusekere ye maama wange and our friend. ne mukwano gwaffe. So when I was given the water, bwe naweebwa amazzi ago ag'omukisa I drank the water naganywa and bathed with some. era ne nganaaba. After that, the demons no longer attack me. ekyo nga kimaze okukolebwa kati emizimu tegikyannumba. I also go to school. era kati ngenda ku ssomero n'ensoma. I study in State House Girls, nsomera mu State House Girls. and
This is my photo in the school uniform. Kino kye kifaananyi kyange nga nyambadde yunifoomu y'essomero. This is me. Ono ye nze. Clap for Jesus for restoring the life of our sister. Tukubira Yesu Kristo engalo ez'amaanyi olw'okuddaabiriza obulamu bwa sista waffe. And this is my school ID. Era yena identity card yange ey'essomero. Yeah. Farella Neema. Gano ge mannya gange Farella Neema. I'm in Form 2. Ndi mu Form 2. I want to thank Jesus for healing me Njagala okwebaza Yesu olw'okumponya. and to thank Prophet Samuel Kakande for praying for me N'olw'okwebaza Nabbi Samuel Kakande olw'okunsabira through the blessed water. okuyita amazzi ag'omukisa. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. For those who are out there, Eri bannaffe abali ebweru eyo. I have never been here. Nze sijjangako wano. This is my time to be in Uganda, Guno gwe mulundi gwange okusoose okujja mu Uganda. but by faith that I used the blessed water Naye okuyita mu kukkiriza nti nakozesa amazzi ag'omukisa given to me by my friend Malak, agampebwa mukwano gwange Malak, which was given to him by Prophet Kakande. era ng'amazzi gano gaamuweebwa Nabbi Kakande. I am able to get my family back again. Nsobodde okuzzaawo famire yange nate kati amaka gange gaddawo era ne tutabagana. My husband is back, Kati omwami wange twaddiŋŋana and I thank God because I have his photo here era when we neebaza were in Katonda church. n'ekifaananyi kye wano kye twekubisa nga tuli mu kkanisa. This is a photo of my husband. Kino kye kifaananyi ky'omwami wange. This is me. Ono ye nze, This is Farella. ono ye Farella. This was last week. Kino twakyekubisa wiiki ewedde. Clap for Jesus. Tukubira Yesu engalo. My advice to my fellow brethren out there, Amagezi gempa bannanga bali ebweru eyo. distance is not a barrier. Okubeera nti waliwo ebbanga wakati awo ogwo si musanvu oguziyiza essaala okukola. By faith, Okuyita mu kukkiriza you can make it. osobola okukituukiriza. I thank Jesus Christ for healing me and delivering me and Never. restoring my family. Neebaza Yesu Kristo olw'okumponya n'ansumulula n'okuzzaawo amaka gange. I also thank Prophet Kakande for the prayers of the blessed water that I was given, Era neebaza nnyo Nabbi Samuel Kakande olw'okusabira amazzi ag'omukisa nze ge naweebwa. and also thank my friend. Era ne mukwano gwange mwebaza. Glory and honor back to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Yesu. With all these, my dear brethren, Na bino byonna abooluganda abaagalwa, I thank Jesus too nange neebaza Yesu for not letting me down olw'obutangiwa and also putting a new song in my friend's house and life. n'olw'okuteeka oluyimba oluggya mu maka ga mukwano gwange ne mu bulamu bwe. I believe that this is for everyone Nzikiriza nti kino kya buli and omu it can be to anyone. era kisobola okutuuka ku muntu yenna. Because in her predicament, Kubanga mu mbeera gye yalimu ey'obuzibu no one knew, and honestly, everyone ran away from her. tewali yali amanyi kyakukola era buli omu yamudduka. But as a friend, Naye nga mukwano gwe I knew that there was a friend who was greater than the way they were seeing. nze namanya nti waliwo omukwano asinga abalala kye baali balaba. Glory and honor be to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Yesu. Hallelujah. Amen. Akalulu ka Yesu. Give Jesus an applause. Damu yako ni nguvu kwangu Baba, ni nguvu kwangu. Damu yake ni nguvu kwangu kweli na uzima. Damu yako ni nguvu kwangu kweli naita Baba. Damu yake ni nguvu kwangu kweli na uzima. Damu yako ni nguvu kwangu kwa moyo wangu Bwana. Damu yake ni nguvu kwangu kweli na uzima. Mkono yako ni nguvu kwangu Baba naita wewe. Damu yake ni nguvu kwangu kweli na uzima. Fanya makosa Baba wewe unaniseme Bwana. Damu yake ni nguvu kwangu kweli na uzima. Jina lako ni nguvu kwangu naita jina Yesu. Damu yake ni nguvu kwangu kweli. Thank you for watching this video.